in our temple. She was, I think, about 6 years old when Srila Prabhupada visited Toronto, and Prabhupada went to her parents' house, and also Indresh Gora Prabhu was there, who's he's in Toronto also. And Subhavalas, their father was initiated and mother were initiated by Srila Prabhupada. So Очень интересно, что я вижу здесь Минакши, и Минакши у нас есть такая, есть Матаджи, и ее родители, ученики Прабхупады, инициированные Шрилой Прабхупадой, и когда ей было 6 лет, то Шрила Прабхупада приезжал вот, в то место, где она жила. And the whole family is very dedicated to book distribution and serving Srila Prabhupada in many different ways, and their grandchildren and are really wonderful devotees. I mean, everybody is doing amazing things for Prabhupada. So it's И вся их семья очень предана Шриле Прабхупаде, они занимаются разнообразными видами служения, распространяют книги, все дети, все внуки, все абсолютно заняты преданным служением. So interesting. So should I begin? It's very inspiring. Yes, we can start. Okay. I'll chant Jai Radha Madhava. I don't need anybody to respond, I don't think, because the timing never quite works out right on Zoom. Yes. Если Джайрадхама повторять не нужно, потому что в зуме все равно не получается нормально повторять. Просто споем Джайрадхама. And my mridanga playing is very simple old style. Wonderful. У меня очень простой старый стиль игры на мриданге. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Janna Vallabha Girivardhari Jasodanandana Vrajajana Ranjana Jasodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tiravanachari Jamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Janna Vallabha Girivardhari Jasodanandana Vrajajana Ranjana Jasodanandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tiravanachari Jamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parbrajakacharya Astatara Satashishamad Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parbrajakacharya Astatara Satashishamad Bhakti Siddhanta Saraswati Jidandi Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Goti Vaishnavinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Shri Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Navadvip Mayapurdam Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Srimati Tulsi Devi Ki Jai. Harinam Sankirtan Ki Jai. Transcendental Book Distribution Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Samaveta Bhaktavinda Ki Jai. Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Haribo. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvasesha Sunyavadi Paschatide Satarne. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narang Chaiva Narottamam Deving Saraswatim Vyasam Tito Jayamudirayat. Before reciting this Shrimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto the personality of Godhead Narayan, unto Nara Narayan Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Перед изучением Шримад Бхагаватам, который является единственным путем к победе, необходимо выразить свое почтение Верховному Господу Нараяне, Нара Нараяне Риши, лучшему из людей, матери Сарасвати, богине знания, Шриле Вьясадеве, автору. Nastra Praeshvabhadreshu Nityang Bhagavata Sevaya Bhagavatutama Shloke Bhaktir Bhavani Naishtaki. By regular attendance in the classes of the Srimad Bhagavatam, and by rendering of service unto the pure devotees, all that is inauspicious within the heart is practically destroyed, and loving devotional service unto the glorious Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Благодаря регулярному посещению лекций по Шримад Бхагаватам и служению чистому преданному, все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью искореняется, и любовное служение Верховному Господу, воспетому в трансцендентных стихах, становится необратимым. Idang Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Danyang Swastyayanam Mahat. The Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of God, and it was compiled by the incarnation of God, Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people, and it is all successful, all blissful, and all perfect. Этот Шримад Бхагаватам является литературным воплощением Бога. Он составлен Шрилой Вьясадевой, воплощением Бога. Его цель – нести высшее благо всем людям. Он совершенен и приносит удачу и блаженство. So today we are reading from the first canto, chapter 17, text number 38. Is that correct? Yes. Сегодня мы читаем песнь первую, главу 17, текст 38. Yes, a very outstanding verse. Jai. Yes. Sutta uvacha abhyartitas tada tasmai stanani kalaye dadao dyutang panam striyasuna yatra dharmas chaturvidha. Abhyartitas tada tasmai stanani kalaye dadao dyutang panam striyasuna yatra dharmas chaturvidha. Abhyartitas tada tasmai stanani kalaye dadao dyutang panam striyasuna yatra dharmas chaturvidha. Anybody else want to chant?
Usually we don't, but maybe. Кто-то еще хочет повторить? Well, I can repeat. Don't be shy. Не стесняйтесь. Александр, вы повторите? Okay, He's I'll shy. go on. Sutta Uvacha, Sutta Goswami said, Кто-то Госвами сказал. Abhyartita, thus being petitioned, На такую просьбу. tada, at that time, Тогда. tasmai, Ему. unto him, Ему. stanani, places, Места. kalaye, to the personality of Kali. Олицетворению Кали. Dadao gave him permission. Дал ему разрешение. Dyutam, gambling. Азартные игры. Panam, drinking. Пьянство. Striya, illicit association with women. Недозволенные связи с женщинами. Suna, animal slaughter. Убийство животных. Yatra, wherever. Там, где. Adharma, sinful activities. Греховные действия. Chatu vidha, 4 kinds of. 4 вида. Sutta Goswami said, Maharaj Parikshit, thus being petitioned by the personality of Kali, gave him permission to reside in places where gambling, drinking, prostitution, and animal slaughter were performed. Перевод. Сутта Госвами сказал, в ответ на мольбу олицетворения Кали, Махараджа Парикшит позволил ему жить там, где играют в азартные игры, пьют, занимаются проституцией и убивают животных. Purport by Srila Prabhupada. Now, would you rather I read through the whole thing and then you'll read the whole thing? It's up to you. Yeah, we can do it that way. It's probably faster than kind of going back and forth. Okay. Actually, you know what? Yeah, let's do that. The basic principles of irreligion, or you know what? Let's go back and forth. I changed my mind because it's actually good because it will help me all to maybe learn a little bit of Russian and it'll help you to learn a little bit of English. So, you know, if it's just we're kind of getting the thoughts together. Okay. The basic principles of irreligiosity, such as pride, prostitution, intoxication, and falsehood, counteract the 4 principles of religion, namely austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. Основные принципы безбожия, гордыня, проституция, одурманивание и лживость противостоят 4 принципам религии – аскетизму, чистоте, милосердию и правдивости. The personality of Kali was given permission to live in 4 places particularly mentioned by the king, namely the place of gambling, the place of prostitution, the place of drinking, and the place of animal slaughter. Олицетворению Кали было дано разрешение жить в 4 местах, указанных царем. Там, где играют в азартные игры, где занимаются проституцией, где пьянствуют и где убивают животных. Srila Jiva Goswami directs that drinking against the principles of scriptures, such as the Stramani Yagya, association with women outside marriage, and killing animals against the injunctions of scriptures are irreligious. Шрила Джива Госвами говорит, что тот, кто употребляет спиртные напитки, нарушая правила, установленные для этого в Писаниях, такие как Саутрамани Ягья, имеет внебрачные связи с женщинами и совершает недозволенное Писаниями убийство животных, нарушает принципы религии. In the Vedas, 2 different types of injunctions are there for the pravritas, or those who are engaged in material enjoyment, and for the nivritas, or those who are liberated from material bondage. В Ведах содержится указание 2 видов. Для правритов, тех, кто занят материальными наслаждениями, и для невритов, освободившихся от материального рабства. The Vedic injunction for the pravritas
is to gradually regulate their activities toward the path of liberation. Ведические указания для правритов имеют своей целью постепенно упорядочить их деятельность и направить их на путь освобождения. Therefore, for those who are in the lowest stage of ignorance and who indulge in wine, women, and flesh, drinking by performing Sautramani Yagya, association of women by marriage, and flesh-eating by sacrifices are sometimes recommended. Поэтому тем, кто находится в самом глубоком невежестве и погряз в пьянстве, разврате и мясоедении, иногда рекомендуется употреблять хмельные напитки при совершении саутрамани-ягьи, жить с женщиной в браке и употреблять плоть жертвенных животных. Such recommendations in the Vedic literature are meant for a particular class of men and not for all. Ведическая литература рекомендует это не всем, а лишь людям определенной категории. But because they are injunctions of the Vedas for particular types of persons, such activities by the Pravritas are not considered adharma. И поскольку веды предписывают это определенному типу людей, такие действия правритов не считаются адхармой. One man's food may be poison for others. Similarly, what is recommended for those in the mode of ignorance may be poison for those in the mode of goodness. То, что является пищей для одного, яд для других. И то, что рекомендовано людям, находящимся под влиянием гуна невежества, может оказаться ядом для тех, кто находится под влиянием гуна благости. Srila Jiva Goswami Prabhu therefore affirms that recommendations in the scriptures for a certain class of men are never to be considered adharma or irreligious. Поэтому Шрила Джива Госвами Прабху утверждает, что рекомендации Писаний, предназначенные для определенного класса людей, никогда не следует считать отступлением от принципов религии, адхармой. But such activities are factually adharma, and they are never to be encouraged. Но сами действия фактически являются адхармой, и их никогда нельзя поощрять. The recommendations in the scriptures are not meant for the encouragement of such adharma, but for regulating the necessary adharma gradually toward the path of dharma. Рекомендации Писаний предназначены не для поощрения такой адхармы, а для того, чтобы постепенно направить неизбежную адхарму на путь дхармы. Following in the footsteps of Maharaj Parikshit, it is the duty of all executive heads of state to see that the principles of religion, namely austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness, are established in the state, and that the principles of irreligion, namely pride, illicit female association or prostitution, intoxication, and falsity, are checked by all means. Следуя по стопам Махараджи Парикшита, все главы государств должны заботиться о том, чтобы в государстве утвердились принципы религии, аскетизм, чистота, милосердие и правдивость, и всеми силами противодействовать распространению принципов безбожия, гордыни, запрещенных отношений с женщинами, то есть проституции, употребления одурманивающих средств и лживости. And to make the best use of a bad bargain, the personality of Kali may be transferred to places of gambling, drinking, prostitution, and slaughterhouses, if there are any places like that. Чтобы извлечь максимальную пользу из невыгодной сделки, можно отправить удовлетворение Кали в места азартных игр, пьянства, проституции и скотобоин, если таковые имеются. Those who are addicted to these irreligious habits may be regulated by the injunctions of the scripture. Те, кто имеет такие безбожные привычки, могут упорядочить их, руководствуясь указаниями религии. In no circumstances should they be encouraged by any state. Государства ни в коем случае не должны поощрять их. In other words, the state should categorically stop all sorts of gambling, drinking, prostitution, and falsity.
Иными словами, государство должно решительно пресечь все виды азартных игр, пьянство, проституцию и обман. The state which wants to eradicate corruption by majority may introduce the principles of religion in the following manner. Государство, которое хочет остановить моральное разложение общества, может добиться этого, введя следующие принципы религии. 1. 2 compulsory fasting days in a month, if not more. Austerity. 1. Установить как минимум 2 дня обязательного поста в месяц. Это аскетизм. Even from the economic point of view, such 2 fasting days in a month in the state will save tons of food, and the system will also act very favorably on the general health of the citizens. Даже с экономической точки зрения, эти 2 постных дня позволят сберечь тонны продуктов и, кроме того, в целом улучшат состояние здоровья людей. 2. There must be compulsory marriage of young boys and girls attaining 24 years of age and 16 years of age, respectively. 2. Ввести обязательное бракосочетание юношей и девушек, достигших, соответственно, 24 и 16 лет. There is no harm in coeducation in the schools and colleges, provided the boys and girls are duly married, and in case there is any intimate connection between a male and female student, they should be married properly without illicit relation. В их совместном обучении в школах и колледжах нет вреда при условии, что юноши и девушки состоят в законном браке, а в случае возникновения интимной связи между обучающимися совместно юношей и девушкой, они должны вступить в брак, чтобы исключить недозволенные отношения. The Divorce Act is encouraging prostitution, and this should be abolished. Развод поощряет проституцию, и его следует отменить. 3. The citizens of the state must give in charity up to 50% of their income for the purpose of creating a spiritual atmosphere in the state or in human society, both individually and collectively. 3. Граждане, как индивидуально, так и совместно, должны жертвовать до 50% своих доходов на создание духовной атмосферы в стране или обществе. They should preach the principles of Bhagavatam by A. Karma yoga, or doing everything for the satisfaction of the Lord. Они должны проповедовать принципы Бхагаватам посредством а. Карма-йоги, то есть посвящение всей своей деятельности удовлетворению Господа. B. Regularly hearing of the Shrimad Bhagavatam from authorized persons or realized souls. Б. Регулярного слушания Шримад Бхагаватам от авторитетов, то есть осознавших себя душ. C. Chanting of the glories of the Lord congregationally at home or at places of worship. В. Совместного воспевания славы Господа дома или в местах богослужения. D. Rendering all kinds of service to Bhagavatas engaged in preaching Shrimad Bhagavatam. Г. Служение Бхагаватам, занятым проповедью Шримад Бхагаватам. And E. Residing in a place where the atmosphere is saturated with God consciousness. И Д. Проживание в таком месте, где атмосфера насыщена сознанием Бога. If the state is regulated by the above process, naturally there will be God consciousness everywhere. Если управлять государством указанными выше методами, сознание Бога естественно распространится повсюду. Gambling of all description, even speculative business enterprise, is considered to be degrading, and when gambling is encouraged in the state, there is a complete disappearance of truthfulness. Считается, что всевозможные азартные игры и даже сделки, связанные со спекуляцией, ведут к деградации человека. И если в государстве поощряются азартные игры, в нем полностью исчезает правдивость. Allowing young boys and girls to remain unmarried more than the above-mentioned ages and licensing animal slaughterhouses of all description should be at once prohibited. Надо немедленно обязать юношей и девушек жениться по достижении указанного возраста. Всевозможные бойни должны быть немедленно закрыты и запрещены. The flesh eaters may be allowed to take flesh as mentioned in the scriptures and not otherwise.
Мясоедам можно разрешить употребление мяса только в соответствии с указаниями Писаний и никак иначе. Intoxication of all description, even smoking cigarettes, chewing tobacco, or the drinking of tea, must be prohibited. Необходимо запретить употребление любых одурманивающих средств, будь то курение, жевание табака или чай. Prabhupada doesn't mean herbal tea. Прабхупада здесь не говорит о травяном чае. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurube Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatan Pitang Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitangscha He Krishna Karana Sindho Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this verse is showing us how merciful Maharaj Parikshit is. And he's about to make the best use of a bad bargain, Prabhupada says. Итак, этот стих показывает нам величие милосердия Парикшита Махараджа. И также он показывает нам, как говорит Шрила Прабхупада, как Парикшит Махараджа смог извлечь максимальную выгоду из невыгодной сделки. The bad bargain is that the world is entering into the universe, is entering into the age of Kali. И плохая сделка означает, что вся Вселенная сейчас вот-вот войдет в век Кали. And Maharaj Parikshit definitely realizes this when he comes across the injured bull. Совершенно очевидно, Махараджа Парикшит понимает это, когда он видит раненого быка. And he finds out the rascal who is doing this, and he finds out that it is this personality of Kali. И он видит, что за негодяй это делает, и он видит, что это олицетворение Кали. And so, as a king who is protecting all the animals and everyone within the kingdom, when he sees that somebody is committing such violence, then he is ready to put to death the perpetrator of that violence. И будучи царем, когда он видит нечестивца, который совершает подобное насилие, он готов тотчас же совершить смертную казнь над тем, кто совершает такие неблаговидные поступки. And I'm sure all of us have thought, why didn't he just kill him? Я уверен, что многие из нас подумали, почему он просто его не убил? Because the personality of Kali is bringing all this horribleness to the world. Потому что олицетворение Кали приносит весь этот ужас в мир. But immediately when Maharaj Parikshit drew his sword, Kali very immediately surrendered unto Maharaj Parikshit. Но стоило Парикшиту Махараджу занести свой меч над Кали, как он тотчас же предался Махараджи Парикшиту и сдался на его милость. And he prayed to him to have mercy on him. And when a king is approached in this way, then he must also give mercy. И Кали умолял Махараджу Парикшита о пощаде, а когда к царю обращаются с такой просьбой, то также обязанностью царя является пролить свою милость. And so he had the personality of Kali
understands, and Maharaj Parikshit understands that we are approaching Kali Yuga, and the personality of Kali, in essence, has to perform his service. И как Махараджа Парикшит, так и олицетворение Кали понимали, что сейчас наступает Кали-юга, и, по сути, олицетворение Кали просил о возможности выполнить свое служение. And so Kali is asking Maharaj Parikshit just before this verse, please give me somewhere where I can just stay. Это несколько стихов до этого Кали молит Махараджа Парикшита, пожалуйста, дай мне какие-то места, где я могу находиться. And we can understand from the purport where Srila Prabhupada talks about how these places of gambling, drinking, prostitution, and animal slaughter, in the purport at one point he says that if they existed in a state at all, and of course during Maharaj Parikshit's time, they did not exist. И в комментарии Шрила Прабхупада пишет, когда он говорит о том, какие места были выделены для олицетворения Кали, что это могут быть публичные дома, скотобойни, те места, где занимаются, где пьют одурманивающие средства или играют в азартные игры, если они есть вообще в государстве. И, конечно же, во времена Махараджа Парикшита таких мест в государстве не было. But by his influence, Kali was going to change that very quickly and start establishing these very bad places. Но олицетворение Кали должен был очень скоро оказать свое влияние и способствовать тому, чтобы эти места появились повсюду. And so we understand that from this purport also that Srila Prabhupada is showing how these four regulative or the four sinful activities where Kali is allowed to live are the opposite of the four regulative principles. И в комментарии Шрила Прабхупада наглядно показывает, каким образом эти 4 места, в которых дозволено в итоге находиться Кали, являются противоположностью 4 регулирующих принципов. And then Srila Prabhupada talks about how in the next part of the purport, how Jiva Goswami talks about how there are 2 types of injunctions, the pravritas, for the pravritas or for the nivritas, or pravriti marg and nivriti marg. И далее в комментарии Шрила Прабхупада описывает наставления Дживы Госвами, которые касаются того, что есть 2 вида наставлений для правритов и для невритов. По сути, праврити марг и неврити марг. So most people who have no understanding or no contact with Vedic literature or Vedic understanding, those people have never heard of these 2 paths, Pravriti Marg and Nivriti Marg. И большинство людей, которые никак не знакомы с ведическим пониманием, с ведическими писаниями, вообще не знают, что такое праврити марг и неврити марг. So you see, nowadays, as described in the Bhagavad Gita, in the 3 modes of material nature, that there is religion even in the mode of ignorance. And in Kali Yuga, there start to become many manifestations of religion in the mode of ignorance. И мы видим, что в Бхагавад-гите есть описание даже религии в гуне невежества. И также мы видим, что в Кали-югу есть очень много таких проявлений религии в гуне невежества. Practically speaking, there's very little teaching in these religions, especially nowadays. There might have been a little bit back in the original scriptures, but nowadays there's no teaching to follow the 4 regulative principles.
И в этих религиях сейчас, раньше, может быть, и было какое-то представление об этом, но сейчас, по сути, эти религии не учат следовать 4 регулирующим принципам. And so because of that, we have a society that is rampant with all the four irreligious uh, problems, which are illicit sex, gambling, intoxication, and meat eating. И из-за этого сейчас мы видим общество, в котором процветают все эти 4 принципа безбожия. Пьянство, мясоедение, проституция и азартные игры. So sometimes it's very difficult when we are out on book distribution to be talking to people of other religions and trying to explain to them how these four sinful activities are actually hurting them and hurting the entire world. И иногда, когда мы распространяем книги, оказывается сложно объяснить людям, каково пагубное влияние этих 4 принципов безбожия и каким образом на самом деле, когда люди следуют этим 4 принципам безбожия, это вредит им и вредит всему окружающему миру. But honestly, even the whole process, if you look back at the original scriptures like the Bible, the Old Testament, the New Testament, and the Quran, the activities that are recommended in there actually are meant to bring one up to the mode of goodness. Однако, если мы изучим описание различных традиций, тот же Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелие, Коран, мы увидим, что та деятельность, которая предписана в этих писаниях, предназначена, по сути, для того, чтобы возвысить человека на уровень гуны благости. And we know even from our own journey of becoming a devotee that we may have had difficulty giving up one or the other of the regulative principles, or giving up the one or the other of the sinful activities and accepting the regulative principles. И даже вспоминая наше собственное путешествие на пути к тому, чтобы стать преданными, мы можем вспомнить, как нам сложно было прийти к тому, чтобы отказаться от какого-либо вида греховной деятельности и начать следовать какому-либо регулирующему принципу. But Srila Prabhupada always emphasized that don't tell them the regulations, just get them to chant Hare Krishna and take prasadam. Но Шрила Прабхупада часто говорил о том, что не нужно говорить им об ограничениях. Просто делайте так, чтобы они воспевали Харе Кришна и кормите их прасадом. Because the chanting will help them purify their consciousness, and also the taking of prasadam will purify their consciousness to the point where it'll become easier for them to accept the regulative principles. Потому что благодаря воспеванию их сознание возвысится, и также благодаря вкушению прасада их сознание очистится, возвысится, и они смогут прийти на тот уровень, с которого они смогут понять регулирующие принципы. Because this is the only way that one can actually become fixed in following the four regulative principles is by experiencing a higher taste. Потому что, по сути, это единственный способ прийти к выполнению регулирующих принципов и следованию более высоким стандартам, когда у человека появляется высший вкус. You know, we have the cookbook called The Higher Taste. Знаете, есть такая книга по кулинарии «Высший вкус». And also in the Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna that unless one has a higher taste, then his mind will still be attracted by sense enjoyment. И также в Бхагавадгите Кришна говорит Арджуне, что до тех пор, пока у человека не появится высший вкус, его ум будет привязан к чувственным наслаждениям. So
Krishna also says in the Bhagavad Gita that this process is joyfully performed. И также Кришна говорит Арджуне в Бхагавадгите, что это знание радостно, эти методы преданного служения, следование им исполнено радости. And so when we're out chanting Hare Krishna, we should be going out there because we feel happy to spread Krishna consciousness and give it to others. И поэтому, когда мы повторяем Харе Кришна, то естественным образом нам захочется выходить и делиться той радостью, которую мы сами испытываем с другими людьми. And that happiness should just naturally appear on our faces. We should be out there smiling and happy and ready to greet the people and show them that this process really is a wonderful process. Если мы действительно должным образом следуем этому процессу, то это счастье естественным образом будет отображаться на нашем лице. Мы будем выходить к людям с желанием поделиться этим счастьем, этой радостью, и они будут это чувствовать. So it requires that we become, first of all, convinced that this is a wonderful process. Итак, прежде всего, необходимо, чтобы мы сами были убеждены, что этот процесс, что эти методы преданного служения просто замечательные, приносят удивительный результат. And when we're firmly convinced, then we can very effectively give it to others. И когда мы сами полностью убеждены, то мы с легкостью можем делиться с другими. I remember when I joined the temple, well, even before I joined the temple, I would sometimes join the devotees on Harinam, and it was just a happy experience just to be chanting. Я помню еще до того, как я присоединился к храму, я часто вместе с преданными ходил на харинамы, и это приносило такое удивительное счастье. I had been attracted by the devotees who were happily chanting, and now I was happily chanting. Меня привлекли преданные, которые счастливо воспевали Харе Кришна, а теперь я счастливо воспевал Харе Кришна. And that happiness is contagious, and it'll catch from one person to another to another. И это счастье, эта радость заразительна, она будет переметываться от одного человека к другому и так далее. Of course, there's always a few who pass by on the street and they're very, oh, you Hare Krishnas. Ну, конечно, всегда найдется горстка людей, которые будут ходить с хмурыми лицами и говорить: «О, Харе Кришна». But I've seen even those people sometimes change to become happy dancing devotees. Но я видел, что даже такие люди порой менялись и становились счастливыми танцующими преданными. And I don't know if I mentioned this before, but the first time I saw devotees, I actually went, oh, crazy. Я уж не помню, говорила ли я об этом, но первый раз, когда я увидел преданных, я подумала: они сумасшедшие. But I eventually turned right around and realized how wonderful this Krishna consciousness really is. Но в конце концов все поменялось с точностью да наоборот, и я осознал, насколько замечательное сознание Кришны. So the happiness actually comes from the purification of our existence by following the four regulative principles. И счастье на самом деле приходит благодаря тому, что наше сознание очищается, когда мы следуем 4 регулирующим принципам. And Srila Prabhupada talks about in the Purport how all heads of state, all governing people in their countries should be encouraging people to give up the four sinful activities. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит о том, насколько необходимо, чтобы все главы государств, правительств воодушевляли людей и поощряли их следовать 4 регулирующим принципам и оставить греховную деятельность. And then he talks about how the citizens of the state should do 5 different things. И он говорит о том, как граждане должны следовать 5 аспектам. And the first one is doing everything for the satisfaction of Lord Krishna. Первое – это выполнять всю деятельность для удовлетворения Господа Кришны. 2 is regular hearing of the Shrimad Bhagavatam.
2 – это регулярно слушать Шримад Бхагаватам. 3 is chanting the glories of the Lord congregationally. 3 – это совместное воспевание славы Господа. 4 is rendering all kinds of service to the Bhagavatas engaged in preaching Bhagavatam. Далее это всевозможное служение Бхагаватам, занятым проповедью Шримад Бхагаватам. And the 5th one is residing in a place where the atmosphere is saturated with God consciousness. И 5 – проживать в таком месте, где атмосфера насыщена сознанием Бога. And it's described that if all the householders in a nation live like that, then automatically there will be God consciousness everywhere. И описано, что если все домохозяева в государстве будут жить таким образом, то, естественно, сознание Бога распространится повсюду. And I hope that wherever you are, I mean, I know that temples, not everybody in the temple is perfect, and there's sometimes personality differences or, little differences that turn into little fights amongst the devotees. Я надеюсь, что где бы вы ни были, да, я знаю, что всегда могут быть какие-то несогласия, противоречия между преданными, они могут сталкиваться лбами. But gradually we're becoming free of that. Но постепенно мы освобождаемся от этого. And as we advance in Krishna consciousness, we become even more peaceful, more loving of Krishna, and more accepting of anything that happens to us, and more forgiving. И по мере того, как мы развиваемся в сознании Кришны, мы все больше любим Кришну, мы все больше принимаем все, что происходит. We begin to accept, we become more forgiving, more accepting, and forgiving. Мы все больше начинаем принимать и прощать, принимать все, что происходит, как милость Господа. And if we truly live by the principle Trinada pi suniche na tarori vasihishnu na manina manadena kirtaniya sadahari, then we can actually establish a truly peaceful society. Если мы действительно следуем принципу Тринада Писуничина, Тарора Писахишнана, Аманина Манадана, Киртания Садахари, то мы сможем на самом деле утвердить мирное общество. And as Krishna says in the Bhagavad Gita, how can there be happiness without peace? И как Кришна говорит в Бхагавад-гите, как без умиротворения разве человек может быть счастлив? So we should establish this peace in our own lives and then try to give this peace to everybody else. Итак, нам нужно сделать так, чтобы это умиротворение возникло в нашей собственной жизни, и тогда мы сможем распространить это умиротворение повсюду. But the peace is based on true knowledge, not on just getting people to, artificially try to love each other. Но это умиротворение основано на истинном знании, а не на том, что мы пытаемся искусственно заставить людей любить друг друга. It's really necessary to have that vision, vidya vinaya sampane brahmani gavihashnini shuni shaiva svapatkecha panditak samadarshina. Нам действительно необходимо утвердить этот принцип, о котором Кришна говорит в данном стихе. Yeah, one has to have that equal vision, otherwise there's no possibility of peace. У человека должно развиться такое равное видение, в противном случае нет никакой возможности для умиротворения. And everybody wants to be happy. I think we all want to be happy, right? Does anybody here not want to be happy? И, конечно же, все хотят быть счастливыми. Я уверена, что все здесь хотят быть счастливыми. Или здесь есть кто-то, кто не хочет быть счастливым. So we know that it's giving up these 4 sinful activities and chanting the holy name is really the basis of carrying out then these 5 activities and then living it by example and giving it to others. So these 4 regulative activities, they are basis for 5 regulative principles,
and for peace all around. Yeah. Yeah, the four regulative principles and chanting Hare Krishna then help us to carry out those five activities that Prabhupada talks about, from A, B, C, D, E. Okay. Итак, 4 регулирующих принципа и воспевание святого имени Господа помогут нам развить те 5 аспектов, о которых Шрила Прабхупада говорит в комментарии, и благодаря этому установить действительно мир в обществе. And Srila Prabhupada, there's a couple of things here. Prabhupada talks about the number one should be the following of the Ekadasi Vrata. И далее Шрила Прабхупада дает 5 советов главам государств, и первое, о чем он говорит, это Экадаши Врата. And when Srila Prabhupada was here, it was not a very austere thing to follow Ekadasi, because it was just fasting from grains and beans. That's all. Когда Шрила Прабхупада был здесь, то поститься на Экадаши не было большой аскезой, потому что нужно было просто воздерживаться от зерновых и бобовых. Вот и все. Different sampradayas have different ideas about what it is to fast, and sometimes people try to outdo each other. Oh, I'm going to not do this or not do that, and they start saying, well, you can't eat tomatoes and you can't eat and they get into all the little things, and it becomes a whole bunch of rules and regulations. И в разных сампрадаях могут быть разные представления о том, как следовать той или иной аскезе или посту, и порой люди пытаются превзойти друг друга, они начинают следовать каким-то более жестким ограничениям и кичиться этим, и говорить, что я вот теперь не буду есть томаты, не буду делать того или того, и таким образом придумать какие-то дополнительные. Even on Pandava Nirjala Ekadasi, it was not hardly any devotees ever followed Pandava Nirjala Ekadasi. И в те времена даже на Пандава Нирджала Экадаши едва ли кто-то из преданных постился на сухую на Пандава Нирджала Экадаши. It was only if you missed Ekadasi and you felt that you really had to try to purify yourself, then you would try to follow Pandava Nirjala Ekadasi. Только если до этого ты пропустил какой-то Экадаши и чувствовал, что действительно тебе нужно как-то очиститься от этого, тогда преданный мог следовать Пандава Нирджала Экадаши, поститься на сухую. I know one devotee in our community who does follow every Ekadasi. He does Nirjala Ekadasi. Who follows every Ekadashi? Every Ekadasi he does Nirjala. And he does it from the night before till the morning after. So it's like he probably fasts for about 35 hours. И я знаю одного преданного в нашем обществе, который постится на сухую нирджала каждый экадаши. Он начинает с вечера перед экадаши и выходит из поста утром после экадаши, то есть примерно 35 часов он постится на сухую. But he doesn't go around, oh, I can follow Nirjala Ekadasi on every Ekadasi, I'm better than you. He doesn't do that. Но он не ходит вокруг, растопырив грудь, и не говорит, что я следую Пандава Нирджала Экадаш, я следую Нирджала на сухую, пощусь каждый Экадаши. Нет, он так не делает. He's a very humble devotee, and he understands that everybody has their own bodily needs and necessities, and we have to understand that Ekadasi is to make spiritual advancement, not to become more bodily conscious. Он очень смиренный и преданный, он понимает, что у каждого есть свои телесные ограничения и потребности. И также очень важное понимание, что Экадаши дан нам для того, чтобы духовно возвыситься, а не для того, чтобы еще больше отождествить себя с телом. So he can do that, I cannot. Итак, он может это делать, я не могу. I
have very little bodily tolerance for fasting. Мое тело не может много терпеть без еды. And I've even one time I tried to do sort of a cleansing fast, and after about just one day, and I just, started one morning, and by the evening, I was actually starting to feel really cold, and my temperature dropped. Я однажды даже попытался попаститься для очищения, в качестве очистительной процедуры для здоровья. Я начал утром, но к вечеру я обнаружил, что очень замерз, и моя температура упала. Температура тела упала. So I wasn't doing this fast for Ekadasi or anything. It was more a cleanse. Это не было на Экадаши, это было просто как чистка. But I honestly felt like after about half an hour of that, I thought I was going to die. Но еще через полчаса я почувствовала, что я вот-вот умру. I had been fasting probably for about 12 hours, and my bodily temperature, like I took my temperature, and it was already instead of 37 degrees Celsius, it was already down to about 34 degrees Celsius. Я опустился всего 12 часов, но когда я измерила температуру тела, то оказалось, что вместо 37 она была 34 градуса Цельсия. So when I talked to the devotee who was encouraging me to do this cleanse, and I told him what was happening, because when I was feeling that bad, I called him on the phone and I said, I'm feeling, and he said, just eat something right now. И когда я позвонил преданному, который воодушевил меня на эту чистку, и спросил его, и рассказал ему, что происходит, он сказал, немедленно что-нибудь съешь. And I ate something, and right away, my body temperature went up. And I felt fine. It was just, my blood sugar had probably gone very low. Я что-то съел, и тотчас же ко мне вернулась жизнь, и температура восстановилась, и все стало хорошо. Я почувствовала себя хорошо. Похоже, что уровень сахара просто упал очень сильно. So some of us have bodies that can do austerity, and some of us have bodies that don't do austerity very well. Итак, у кого-то из нас тела предназначены хорошо для аскез, а у кого-то тела, которые не могут так хорошо поддерживать аскезу. So we're going to be accepting different levels of austerity, but if we're accepting that austerity for spiritual advancement, that is a good thing. Итак, нам необходимо принимать какую-то аскезу в соответствии с нашим телом, но если мы принимаем аскезу для того, чтобы расти духовно, то это благоприятно. In the Nectar of Instruction, it's described as niyamagraha, accepting the scriptural rules and regulations only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement. А противоположный образ действия в нектаре наставления описан как нияма аграха, принимать правила и предписания просто ради следования им, а не ради духовного роста. So we want to make spiritual advancement. How do we make spiritual advancement? By pleasing the spiritual master. If our fasting is getting in the way of following the instructions of the spiritual master, then we should stop fasting. Итак, мы совершаем аскезу для того, чтобы духовно расти. Каким образом мы духовно растем? Следуя наставлениям духовного учителя и удовлетворяя его. Если наш пост приводит к тому, что мы... If our fasting doesn't lead to following the instructions of our spiritual master, I didn't get this point actually. Well, because if you can't go out and distribute books, then yes, eat something and go distribute books. Да, но если из-за нашего поста мы не можем толком следовать наставлениям нашего духовного учителя, то в этом посте нет никакого смысла, наоборот, он неблагоприятен. Например, если вы поститесь и из-за этого не можете идти распространять книги, то лучше поесть и идти распространять книги. Or whatever service you may have to do, like sometimes on Janmashtami, devotees who are working in the kitchen,
they're finding it very difficult. It's very difficult work sometimes, cooking for sometimes thousands of people. And it's very hard. You're chopping things and stirring things, and it's a lot of labor. Допустим, на джанмаштами часто преданные, скажем, которые служат на кухне, это очень непростое служение, то есть целый день вы готовите, может быть, на 1000 людей, вы постоянно что-то режете, перемешиваете, ставите на огонь и так далее. Это очень тяжелый физический труд. So I'm not recommending that everybody go and sit down and have a full meal, but at least just take something that will help you to do your service. Я не говорю о том, что нужно обязательно принять полноценный прием пищи, но просто съесть что-то, что поможет вам продолжить ваше служение. And it's up to each of us to know what that limit is, when we need to have something to eat. And it's not up to anybody else to say, what are you doing? Why are you eating? It's just like, hey, I'm trying to be a devotee here. I'm trying to do my service and I have to eat something. И это только мы можем для себя определить и понять, что нам необходимо. И это никто не должен тут подходить и говорить, ты чего тут делаешь, ты почему ешь? Ну, я преданный, я просто пытаюсь предлагать свое служение. In the Christian faith, I was brought up as Catholic, that if there's a saying, judge not lest ye be judged. So do not judge others because you will be judged. В христианстве я воспитывался. And we should not be trying to make decisions for others. Итак, каждому из нас нужно принимать свои решения, и не нужно пытаться принимать решения за других. So that's actually hinted at in this purport as well as the difference between the pravritas and the nivritas. И в комментарии Шрила намекает на это, когда он говорит о правритах и невритах. So the pravritas are given injunctions that sort of allow a bit of sense gratification, but the aim is to try to minimize it gradually. Правритам даются наставления, которые в рамках которых им дозволено какое-то ограниченное количество чувственных наслаждений, но при этом цель заключается в том, чтобы в итоге возвысить их духовно. And eventually all the pravritas hopefully can become nivritas. И в конце концов все правриты, дай это Бог, станут невритами. Just like all of us, we were once in the material world trying to enjoy the material world, and now we've given that up because we've gotten a higher taste and we're serving Krishna. Точно так же, как все мы жили в этом болоте материальной жизни, занимаясь всевозможными чувственными наслаждениями, но сейчас мы стали преданными, мы следуем ограничению преданного служения и служим Господу. So now that we've understood the principles, and especially if we've taken vows, then we should try to follow those. If we've taken initiation and we've following the 4 regulative principles, then we have to be very strict with ourselves. And one should not take the vow if one feels that they cannot follow the vow. И теперь, когда мы решили следовать этим принципам, когда мы приняли посвящение и дали обет следовать 4 регулирующим принципам, мы должны быть очень строги к себе. И если человек не уверен, сможет ли он следовать этому обету, то ему не стоит давать обет. I can tell you that my daughter, she went to the Bhaktivedanta College the very first year of the Bhaktivedanta College, but she that was, oh boy, that was 20 years ago. And she is not yet initiated because she feels that, well, for one, she just hasn't really found a spiritual master yet, and she feels that she is not ready to completely follow the vows. So why take the vow if you're not going to follow?
И моя дочь, она пошла обучаться в Бхактивиданта колледж в первый год основания этого колледжа. Это было примерно 20 лет назад, но она до сих пор не получила посвящение, потому что, ну, во-первых, она не нашла еще духовного учителя, а во-вторых, она не уверена, что она сможет строго следовать обетам. А если я не уверена, что я строго смогу им следовать, то зачем принимать посвящение, зачем давать эти обеты? So we also understand that there may be a time when we're married, let's say, and the goal is to try to come to the point of being completely free of sex life. Также мы понимаем, что семейных людей, которые живут вместе, также в итоге цель в том, чтобы полностью отказаться от близких отношений. So if we're really on the Nivriti marg, then sex life is only for having children once a month. И если мы действительно на пути Ниврити Марг, то близкие отношения между супругами дозволяются раз в месяц для зачатия детей. But that the human nature is human nature, and we can't always live up to that, but we should try, and that's why we gradually come to the point of purification. Но человеческая природа есть человеческая природа, и не всегда нам удается этому следовать. Но нам нужно стремиться к этому для того, чтобы постепенно прийти к этому уровню. I'm not at all trying to water down the regulative principle of no illicit sex. I'm just trying to help understand the reality of the situation. Я ни в коем случае не пытаюсь разбавить регулирующий принцип отказ от незаконных половых отношений, но просто есть реальность такая, какая она есть. And honestly, within oneself, it shouldn't be pointed out by others, and others may never know, but if one is falling down in this way, then one should be examining themselves and understanding, I am fallen and I have to get better in order to please my spiritual master and Krishna. If one isn't able to follow, then inside himself, he maybe shouldn't tell anyone else. But nobody else will find out if he doesn't tell anybody else. But he should know in himself he has to improve. И если какому-то человеку не удается строго следовать этому стандарту, может быть, никто другой об этом не узнает, но внутри себя очень важно, чтобы человек понимал, что да, я падший, у меня не получается этому следовать, но я хочу постепенно выйти на этот уровень, я хочу улучшить свою садану. And I think I may have mentioned this in this class before, but it used to be that when one was going to have sex, that you had to chant 50 rounds. And everybody in the temple knew that you were chanting 50 rounds that day. And so everybody was praying that it would be, you would chant 50 good rounds and be able to conceive a good Krishna conscious child. It wasn't like all secret, where nobody talks about sex or anything. No, this is the day that you're having sex. This is the day that you're going to bring a child into Krishna consciousness. И, наверное, я упоминала на одной из лекций недавних на Азия-Вайраге, что прежде чем вступать в близкие отношения с супругой, необходимо прочитать 50 кругов. И таким образом все в храме видят, что этот преданный сегодня прочитал 50 кругов, и значит, сегодня у него будут близкие отношения с супругой. И то есть это не было чем-то таким, какой-то такой тайной. Нет, все знают, что да, сегодня это будет, и все также молятся за него о том, чтобы ему удалось зачать ребенка в полном сознании Кришны. So with that consciousness throughout the whole temple, you just feel the support from everybody, that it now becomes a religious experience rather than being a sense gratification experience. И когда это происходит таким образом, вы чувствуете поддержку всех в храме,
то это становится уже не деятельностью, направленной на чувственное наслаждение, а это становится религиозной деятельностью. And as Krishna says in the Bhagavad Gita, I am sex life according to religious principles. И как Кришна говорит в Бхагавадгите, я есть половая жизнь в соответствии с религиозными принципами. Because when it's done once a month for having a child, it becomes a complete, it's not just sex, it becomes actually a form of yoga, and it's a complete realization or a very deep realization of Krishna. Потому что когда близкие отношения происходят раз в месяц для зачатия детей, то это уже становится не чувственным наслаждением, а на самом деле формой йоги и становится духовной деятельностью, духовным опытом. But when it's done in the mood of sense gratification, that I'm now married, I can have sex whenever I want, then it becomes degraded and you feel degraded. It becomes a very degrading situation. In one instance, it's the most uplifting thing because it's for Krishna. And in the other instance, it's just the most degrading thing. Но если человек занимается этим ради чувственного наслаждения, просто потому что я теперь женат или замужем и могу этим заниматься тогда, когда мне вздумается, то это на самом деле приводит к деградации, и сам человек чувствует, что я деградирую. Таким образом, в одном случае это приводит к духовному росту, а в другом случае это приводит к падению. So in this way, there's these different types of sense gratification that are attractive and that cause us to break the four regulative principles. Так, есть различные чувственные наслаждения, которые привлекают и заставляют нас нарушить 4 регулирующих принципа. Maharaj Parikshit tried to make sure that that Kali would be limited to a few places where those things would go on. И Махараджа Парикшит хотел сделать все, чтобы олицетворение Кали ограничился пребыванием только в определенных местах, где будет происходить эта незаконная деятельность. Even 50 years ago, I can remember that, the age of drinking was more. There were a lot more rules and regulations. The bars didn't open until later in the day. Even the slaughterhouses were way out of town and not was kind of hidden away. There were rules about a lot of this sinful activity. И я помню, что даже 50 лет назад было гораздо больше ограничений, скажем, связанных со спиртным. Бары открывались только уже позже днем и так далее. И скотобойни находились вдали от города. Так что, то есть это не было что-то такое видное. То есть было гораздо больше ограничений, связанных с греховной деятельностью. But now those rules are disappearing and sense gratification is just opening up. And we can see practically almost in the world around us with climate change and all the things that are happening in the world. We're even almost on the brink of world war. It's not a good situation. Но сейчас мы видим, что чувственные наслаждения процветают, и везде им открыта дорога, и практически очень многие ограничения сняты. И то, что касается алкоголя и нарушения других регулирующих принципов, все это процветает, и мы видим, как сейчас климатические изменения, войны, и мы, по сути, находимся на грани очередной мировой войны. And it's all due to this personality of Kali. И это все из-за влияния олицетворения Кали. So we have to try to live our lives opposite to Kali and help as many people as we can to also live their lives opposite to Kali so they can be truly happy. Итак, нам нужно жить свою жизнь в полной противоположности тому, что диктует нам век Кали, а также воодушевить как можно больше людей вокруг, жить в противоположность диктату века Кали и таким образом осчастливить как можно больше людей вокруг себя.
And I think I'll stop there. Thank you very much, Hare Krishna. Any questions or comments? Thank you very much, dear Krishnadas Kaviraja Prabhu. It's really an amazing class. Well, I'm just thinking how much time. Oh my God, maybe just one or two questions, because это буквально один-два вопроса коротких, потому что у Кришнадаса Кавираджа Прабhu уже почти 12 ночи. People have to get to work. No, you have to go to sleep. Oh, hey, no worries about that. It's you know, I'm at home, and you know, if I wake up a little later, it's not such a big deal. Если немного позже проснусь, ничего страшного. Окей, Маджанова Кишори, потом Матаджара Сарати. Маджанова Кишори, у вас вопрос был, да? Харе Кришна, мои поклоны нижайшие. Кришнадас Кавирадж Прабу. Замечательная лекция, все так это тронуло то, что вы сказали. То действительно, и вот хотелось тоже сказать, что вот на Джанамаштами тоже, когда постилась, думала, все, в Джанамаштами буду вообще поститься. А надо было целый день на кухне там помогать. И, в общем, знаете, даже руки не поднимались, ноги не поднимались. Я потом сказала себе, да я тебя накормлю, ладно, я тебя сейчас накормлю, только надо бежать и делать служение. So thank you very much for this wonderful class. Everything is very relevant. And I just wanted to share that on Janmashtami also I was serving the whole day in the kitchen. And at first I was thinking, I will fast totally. But then at some point it was like I couldn't even raise up my hands or legs. And I told myself, okay, I will feed you now because I need to continue my service. Сразу соскочила, побежала. And immediately I attained some strength for service. Yeah, it's just like, it's kind of like that story of Lord Chaitanya where he was sleeping in the doorway, and somebody had to get something in order to cook for Lord Chaitanya, I believe, and they had to go out, you know, the doorway, and so they had to step over him, and you know, stepping over Lord Chaitanya, it's like, how can you do such a thing? It's so offensive, you know, but it's for the higher purpose. Or it's like the gopis who have the headache, or Krishna has the headache, and they come and, you know, the Narada Muni's asking, can you give the dust, the Brahmins, you know, can you give the dust from your feet to cure Krishna's headache? And finally he comes to the gopis, and they say, yes, take all the dust you want, you know, from our feet, you know, here, you can have it. You know, it's good. If it's good for Krishna, it's good for me. You mean when Govinda Dasa, he entered to make massage to Lord Chaitanya? Yeah. И да, это как мы можем вспомнить историю про Господа Чайтанью, когда Господь Чайтанья лежал так, что невозможно было пройти мимо него, но Говиндасу нужно было зайти, чтобы сделать ему массаж, и ему пришлось переступить через Господа Чайтанью. Это же просто немыслимо переступить через Господа. Но он переступил для того, чтобы выполнить свое служение. Или как в этой лиле, когда у Кришны заболела голова, и он сказал, что чтобы излечить головную боль, нужна пыль со 100 преданных. И когда Нарада Муни в конце концов пришел к гопи, то тебе сказали пыль со стоп? Да, не вопрос, прям вот это вот пыль, это когда Кришнадас Кавирадж Прабху показывал свою лотосную стопу. Говорит, бери прямо отсюда пыль, не проблема. В ад пойти? Да какие проблемы вообще? I think Rasarati Devi. Yes, Расарати. Кришна, мои поклоны, пожалуйста, примите преданные, я Кришнадас Кавирадж Прабху. У меня вопрос связан по тексту. Я бы хотела уточнить, правильно, можно ли делать какое-то такое как соотнесение. Вот есть 4 принципа религии, да, вот аскетизм, чистота, милосердие, правдивость. И мы знаем о том, что у нас у души есть 50 качеств, да, и какие качества, вот эти принципы религии соответствуют качествам души? Или когда мы следуем этому, какие качества развиваются? Или как мы это вот, можно ли это так вот сопоставить?
Мгм. Вопрос. I have a question about this text. In this text, there are listed these four principles: austerity, cleanliness, merciness, and truthfulness. And also, we know that the soul possesses 50 qualities. And can we correlate somehow that some of these qualities they somehow pertain, yes, to some of the principles, for example? Well, these are often considered the the pillars of religiosity. So in the sense that if you have pillars that are holding up a building, the building is all the qualities, but if you don't have those at least four pillars, then none of the other qualities will stay steady. И эти качества, эти принципы обозначают 4 столпа религии. И если и получается, что они поддерживают с собой вот это здание из 50 качеств. И если у нас нет этих 4 основ, 4 колонн, то, соответственно, и само здание из 50 качеств не может держаться должным образом. So we have to have the four pillars, and then all those other qualities will also become gradually more and more manifest. Итак, у нас должны быть эти 4 основания, 4 колонны, и тогда все 50 качеств постепенно проявятся. And what is the basement of this building? Каково основание этого здания? When you were a little kid, you didn't want to go down to the basement alone because it was scary. Don't go there. Знаете, когда вы были маленькие, вы не хотели одни идти в подвал, потому что там страшно. Вот не ходите туда. We only want to go up. Мы хотим только вверх. And there was one thing in the purport that I didn't talk about, but Prabhupada in the number 2, Prabhupada talks about boys and girls getting married, boys at the age of 24 and girls at the age of 16. Although I heard a number of conversations Prabhupada had where he talks about how, according to the social norm of whatever country you're in. So in India, when they read this, they kind of go, yeah, that's acceptable, to have somebody married. And generally, even when you're married at 16, a woman's married at 16, she doesn't go and live with the boy. It's not until she's like 20, 25 years old that she goes and moves in with the boy. But because she's married, she doesn't feel like she has to be trying to find a husband, so she's not putting herself out there. И есть одно утверждение Шрилы Прабхупады в комментарии, которое я не пояснил. Прабхупада говорит о том, что необходимо, чтобы девушки по достижении 16 лет, а юноши по достижению 24 лет обязательно женились. Я слушала также беседы Шрилы Прабхупады на эту тему, и он говорит о том, что вот эти возрастные ограничения должны быть в соответствии с условиями общества, в котором люди живут. Скажем, в Индии, если кто-то прочитает 16 лет, да, это нормально. И действительно, там очень многие девушки выходят замуж в 16 лет, но даже если они в 16 лет выходят замуж, обычно прямо в 16 они не переезжают к мужу. Обычно они переезжают ближе к 20-25 годам. Но поскольку в 16 лет девушка уже замужем, то это позволяет ей чувствовать себя защищенной. Она знает, что у нее уже есть муж, и ей не нужно идти на улицу и себя как-то показывать и предлагать. And the boys should be properly trained as brahmacharis so that they understand that they don't chase after women. И также мужчины должны быть должным образом воспитаны как брамачари, чтобы они не охотились за женщинами. It's almost considered like a sign of being an alpha male if you chase after women in modern society. Alpha male. Alpha male is like like the leader of the pack of wolves.
You know, it's the alpha, or the A for alpha, you know. They're like the king, you know, the more that you run after women, the stronger, more powerful man you are. Окей. В современном обществе это считается преимуществом, если мужчина гоняется за женщинами, считается, что чем больше ты охотишься за женщинами, так такой вожак стаи уважаемый становишься. But that is actually a sign of weakness. Альфа-самец. Спасибо. Yeah. Но на самом деле это признак слабости. Yeah, it's actually a sign of weakness to be attracted, you know, to have your senses always be attracted to everything else. It's like a dog running around, you know, he's just following his nose here, there, and everywhere, you know. He's completely controlled by his nose. Но на самом деле это просто признак слабости, когда мужчина, как собака, бегает туда-сюда, ведомый приятными запахами, и просто, по сути, им управляет его нос. And sometimes it gets him into trouble. И иногда это причиняет ему серьезные проблемы. So we need to give up that attachment to the search for sense gratification and make it a search for Krishna. Итак, нам необходимо оставить поиск чувственных наслаждений и переключиться на поиск Кришны. And as Prabhupada said, that takes a little intelligence. И, как говорит Прабхупада, для этого нужен разум. Yeah. Yes. All right. Anything else? Хорошо. Еще какие-то вопросы? Слушайте, Well, thank you so much for this opportunity to serve. I really appreciate it, and I'm so happy that, and I hope that I've been able to say something that has helped you in your Krishna consciousness, because I know that it's helped me in my Krishna consciousness. So thank you. Кришнадас Прабhu говорит, что не волнуйтесь, что у меня уже поздно, я с радостью отвечу на ваши вопросы, и я надеюсь, что я смог сказать что-то полезное, и если я могу быть вам полезен, то это мне также поможет в моем сознании Кришны. Так что, yes, Расарати? Могу я задать вопрос про Экадыши? Знаете, такой наболевший, так как часто у меня служение на кухне, и в разных храмах разные стандарты по приготовлению божествам пищи на Экадыши. Например, в каком-то храме может быть строгий стандарт, что не используется куркума молотая, потому что там может быть мука, то есть ищут куркуму в корешочках, а где-то куркум, ну, допустим, там халди, асафетида, да, то есть молотая. И при этом, когда убеждаешь преданных говорить о том, что, ну, Шрила Прабхупада говорил воздерживаться от зерна и бобов, да, то он не говорил о том, что вы не должны есть куркуму. И что значит, когда мы вот таким образом усложняем, ну, такие стандарты? Это вот первый вопрос. А второй вопрос, если у преданных возникает вот такая потребность усиливать свой пост на Экадыши, то, ну, мы должны придерживаться вот этого вот простого правила, которое нам дал Шрила Прабхупада, или то, что преданный хочет, ну, таким образом усилить свой, я не знаю, ограничения в Экадыши, стоит ли это поощрять? Или мы придерживаемся вот этого простого правила, которое нам дал Шрила Прабхупада? So the first question is about rules and regulations concerning cooking for deities on Ekadashi. I always cook. I often cook, and in different temples there are different regulations concerning cooking on Ekadashi. For example, in some temples it is very strict that we shouldn't use turmeric, grind turmeric, because there can be flour. Or in some temples it's like this asafetida, как вы сказали? Asafetida, yes, also in English. Asafetida, right. Yes, but I often say that Srila Prabhupada simply said don't eat grains and beans. So should it be like so strict when we cook for deities on Ekadashi? This is the first question. Prabhupada was not so strict in that case. В этих случаях не придерживался таких строгих правил. We every temple I've been in, we cook, and all the way from the very beginning of my devotional career,
we've cooked with turmeric and asafoetida on Ekadasi, and it's not an issue. И когда я присоединился, когда мы готовили, мы всегда на Экадаши готовили, используя асафетиду и куркуму. That's the sort of, you know, again, that's sort of following the scriptural rules and regulations only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement. And especially if you have Radha Krishna deities, you can still cook regular prasadam for them on Ekadasi. Radha and Krishna should eat grains all the time. They should get their regular prasadam. Gaura Nitai, in some temples, they consider that, well, we're worshiping Gaura Nitai as bhaktas, so they shouldn't eat, you know, grains and beans. But in other temples, they go, no, we're worshiping Gaura Nitai in the mood of awe and reverence. And, you know, our Gaura Nitai wears a peacock feather. You know, in some temples, they say, no, Gaura Nitai can't wear a peacock feather because we're worshiping him as a devotee. You know, there's that whole, you know, so it really, it's one of those things that I think as long as you're doing whatever you're doing for the pleasure of Krishna, that is the motivation that we should have. And it shouldn't be just, what kind of rules do I have to figure out? Итак, это тоже, когда мы так очень строго всего пытаемся придерживаться, это тоже может быть следованием правилам и предписаниям ради следования. И, кстати, если у вас божества Радха Кришны, то на самом деле все равно вам стоит готовить им обычный прасад, потому что Радха Кришна, они не постятся на Экадаши. И что касается божеств Gaura Nitai, в некоторых храмах преданные предлагают им Экадашный прасад, потому что преклоняются им в том настроении, что Gaura Nitai – это преданные бхакты. Поэтому Gaura Nitai постятся на Экадаши. Но в некоторых храмах преданные говорят, нет, мы им поклоняемся в настроении благоговения и почтения. В некоторых храмах преданные могут даже павлиньим пером украсить Gaura Nitai, а в некоторых это не позволяется. И если им поклоняются в таком настроении благоговения и почтения, то тогда им предлагают обычный прасад также на Экадаши. Ну, то есть здесь могут быть разные мнения, разные стандарты, но смысл в том, что если вы делаете то, что вы делаете с настроением, с желанием порадовать Господа, то это действительно имеет смысл. То есть суть в этом, в первую очередь. There is a message from a devotee that in some asafoetida and in some turmeric, there is even written that it is with flour. So there are grains actually. And then it is considered to be breaking the rules of fasting on Ekadashi. Well, the thing is, if it just sort of says there could be trace elements of, you know, because every grain that we eat, there's always a certain amount of insect material in the grain, you know, in wheat and in rice, and there's a certain amount of insect material which will end up in that material, and there's no way you can get it down to absolute zero. But generally it's accepted. Different countries have different sort of tolerable limits. So we're offering insect parts to the deities every day. You can't avoid it. Oh. Every day. Then there's no way to avoid it. There's no way you can get pure grain without getting some insect part. You cannot get the pure flour without getting some insect part. It just can't happen. Дело в том, что в зернах, там, в рисе, в зерне и так далее, в пшенице, когда делают муку, обязательно там попадаются насекомые. И вы никак не можете этого избежать. То есть в любом случае каждый день, когда вы предлагаете изделия из муки, то есть в разных странах могут быть разные допустимые количества, но в любом случае обязательно там попадаются насекомые. То есть каждый день, когда мы предлагаем изделия из муки Господу, там обязательно все равно попадается какое-то насекомое, какая-то частичка насекомого.
And it's a question of consciousness. If you're thinking, I want to make this preparation with turmeric because I know that it tastes better and Krishna will like it better, then with that consciousness in mind, then you can take it later as prasadam. But if you're thinking, I want to put turmeric in it because I think it tastes better for me, then that's the wrong consciousness. And then you may get some karmic reaction. И если все зависит от сознания, если вы готовите в таком сознании, что я хочу приготовить максимально вкусно для Кришны, и я знаю, что Кришне будет вкуснее попробовать это блюдо с куркумой, тогда вы добавляете куркуму, и затем вы можете вкусить этот прасад. Но если, когда вы готовите, то вы хотите добавить куркуму, потому что я считаю, что мне будет вкуснее с куркумой, тогда будут кармические реакции. And some people even say that peanuts, you can't eat peanuts because they're a type of lentil, you know. Yeah. And that Prabhupada always had peanuts and raisins on Ekadasi, always. И некоторые люди также говорят, что нельзя есть арахис на Экадаши, потому что это тоже своего рода бобы. Но Прабхупада всегда ел арахис и изюм на Экадаши. It really is just, let me try to do whatever I can to please Krishna. That's got to be our motivation all the time. And then we're in the clear. В любом случае, нашим мотивом должно быть, что я хочу лучше послужить Кришне, я хочу порадовать его. Всегда нашим мотивом должно быть именно это. То есть должна быть такая максимальная ясность. And then it's a matter of knowing what Krishna wants also. И тогда, если мы хотим порадовать Кришну, то также возникает вопрос, чего Кришна хочет. Маджидам Дарапри, можно не задать вторую часть вопроса, потому что я получила ответ. И можно тогда второй, уточняющий момент такой, что если преданный готовит, потому что он любит какую-то специю, а не потому что... И Махарадж сказал, что будет какая-то реакция кармическая. Но если такое сознание у человека, что он готовит то, что он любит, и предлагает это божеству, вот как быть в такой ситуации, да, то есть как выйти все-таки на тот уровень, что научиться думать о том, как доставить удовольствие Кришне, хотя бы даже при приготовлении пищи. То есть нужно ли это читать какие-то описания в шастрах, и вот как вот, например, в России очень любят картошку, да, то есть жареную, к примеру, вот, или борщ, да, то есть, а борщ нету, то есть это не ведическое блюдо. Как помочь себе и преданным перейти вот на другой вкус, готовить то, что нравится Кришне, даже имея свои предпочтения. Сейчас я попробую сформулировать еще, просто так вот получается, я переведу, чтобы вы видите, что я правильно сказала, что то есть у преданных, особенно у начинающих преданных, но не только у начинающих, есть определенные вкусовые предпочтения, привычки, связанные с традициями, с традицией, такие как жареная картошка, борщ и так далее, определенные специи и так далее. И, как правило, мы все-таки готовим это и потом просто предлагаем это Кришне. Но получается, это не совсем то сознание, о котором сейчас говорили. И как помочь себе и другим преданным перейти вот в это сознание, да, что именно мы готовим для Кришны. Да, но Прабху сказал, что если мы готовим, потому что добавляем туда, потому что там не нравится, то возникают реакции, да, более кармические реакции. Yes. You said that, for example, if I add turmeric because I like turmeric, then there will be karmic reactions. But in this connection, there is a question. If beginning devotees, and also not only beginner, they have definite tastes according to their own taste, according to tradition in which they grew. For example, in Russian, it will be fried potatoes or borscht or manti, you know. And so generally we cook this and we just offer it to Krishna.
and actually why we cook it, because we like it, yes. So Yeah. how can we help ourselves and other devotees to switch into this consciousness when we actually cook for Krishna and when we cook what he likes? Because especially concerning what you said about these karmic reactions, like is it also a karmic reaction to cook borscht? You know, we do have our personal tastes, and we are all part and parcel of Krishna. So we're a manifestation of the unlimited nature and tastes of Krishna. So Итак, у нас yeah, so if we cook according to our taste and offer it to Krishna, but still with the understanding that I'm doing this because I want Krishna to be satisfied, then that's okay. That's okay. Итак, у нас у всех есть определенные вкусы, предпочтения, и на самом деле Кришна is the source of all tastes, yes, so he is also there. И Кришна — это источник всех вкусов, поэтому эти вкусы, они также исходят из него. Но если мы готовим то, что мы привыкли есть, но при этом готовим это в таком сознании, что я хочу удовлетворить Господа, я хочу удовлетворить Кришну, то это Кришна тоже примет это. I just remember when I was a new devotee, I one time was walking near the kitchen and I said, "Oh, that smells good." I'd only been a devotee for about 2 days. And I walked by the kitchen. "Oh, that smells good." And the devotee said, "Don't try to enjoy what's being cooked for Krishna." And I was like I was like, okay. And I never forgot that. And so even now, you know, we should all have that consciousness when we're cooking. It is for Krishna and only for Krishna. And then after it's prasadam, then by Krishna's mercy, prasadam we can take. Итак, когда я был начинающим преданным, я, может, пару дней еще только был преданным, и я проходил мимо кухни в храме и сказал: «О, как вкусно пахнет!» Я просто проходил мимо и сказал: «Как вкусно пахнет!» И тут преданный, который был на кухне, сказал мне: «Не пытайся наслаждаться тем, что готовится для Кришны». И я на всю жизнь это запомнил. И поэтому на самом деле очень важно, когда мы готовить в таком сознании, что я это делаю для того, чтобы Кришна насладился. Я это готовлю для Кришны. И уже затем, после того, как мы предложили этот прасад, мы можем сами насладиться прасадом. Yeah, it almost instantly just made me have this switch in my brain for Krishna. And then when it's prasadam, okay, now I can go back to my enjoying spirit. I can switch off my enjoying spirit to cook and then turn it back on to take prasadam. Итак, у нас должен быть такой тумблер в уме. Вот у меня такой тумблер в уме, что когда я готовлю, то я выключаю этот тумблер наслаждения и готовлю для Кришны. И потом, когда можно будет скушать прасад, тогда можно включить тумблер наслаждения и вкушать прасад. Yeah. Actually, there is also a question in chat, and I kind of have such a question also because some time ago, my spiritual master, he often seems that he told that, but sometimes ago, I heard it personally from him. He told that grechka, I don't know if you know grechka, it's some kind of porridge. Okay. So, they usually all devotees ate it on Ekadashi, but then he said that it is grains actually, and then all devotees were shocked, and some still eat because they kind of, well, whether it's grain or not, we don't know, but usually it is considered that it's not grain. I personally don't eat it simply because my Guru Maharaj said it. That's okay. He doesn't want me to eat Grechko on Ekadashi. I don't eat Grechko on Ekadashi. So, like there are some contradictions like that also. Yeah, I'm not sure sort of what constitutes a grain, because there's that what do they call it? It ends with the word wheat, but it's not wheat. My brain just sorry.
but it's the same in English, you know, Black wheat, yes, something like that. Something like that, yeah, something like that. Yes. And you know, people think, you know, some devotees think, well, if it says that, it must be a grain, but you know, then but others can say, no, it's not a grain. So it's like, you know, a buckwheat, I think it is. In English, it's maybe because buckwheat. Yes, buckwheat. Buckwheat, yeah. Да. Я не уверен, что можно... Вопрос по гречку. Я не уверен, что можно считать зерно. Ну, скажем, на английском оно называется buckwheat, и, по идее, вид — это зерно, и поэтому кто-то говорит, что это зерно, кто-то... Ну, в общем, сложный вопрос. Yeah, I know at our temple they make a lot of buckwheat things on Ekadasi. Знаю, что у нас в храме очень много гречки на Экадаши готовят. Well, yes, that's often like following rules and regulations for following rules and regulations. But actually, the main purpose of fasting on Ekadashi is to have free space for spiritual practice. Exactly. На самом деле, суть исследования Экадаши в том, чтобы освободить времени для духовной практики. Yeah, and I think I've mentioned this before too, that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, there were two brahmacharis who stayed back on Ekadasi because they wanted, you know, Ekadasi is for hearing and chanting, right? We hear that all the time. It's for hearing and chanting, which is increasing our service. And Srila Bhaktisiddhanta came and saw these two brahmacharis sitting there. Well, we stayed back because we're increasing our hearing and chanting, and you know, we're not eating, so we don't have the energy to go out. And Srila Bhaktisiddhanta just told the cook, go and cook them rice and dal, feed it to them, and send them out on Sankirtan. И думаю, многие из вас слышали эту историю про Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, как в его храме двое брамачари постились на Экадаши, и они весь день сидели и воспевали. И когда он зашел и увидел их, они сказали, мы не можем пойти проповедовать, потому что у нас просто нет сил, мы постимся. И тогда Бхактисиддханта Сарасвати пошел на кухню, сказал повару, приготовь им дал и рис, и пусть они поедят, и пусть они пойдут проповедовать. Yeah, I mean, not that we should eat rice and dal on Ekadasi and go out on Sankirtan, but because they were thinking wrongly that going out on Sankirtan, you know, and giving Krishna to others is not hearing and chanting, then Srila Bhaktisiddhanta had to show them that, you know, it is such a higher principle that we should try to do anything and everything to make sure that we're giving Krishna to others. So the first part was, it is not important to fast on Ekadashi, yes? Right, from rice and dal, right. Это не значит, что не нужно поститься на зерновые и бобовые в Экадаши. Нет, поститься нужно, но таким образом Бхактисиддханта Сарасвати хотел дать им понять, что на самом деле проповедовать славу святого имени — это не отлично от того, чтобы самим повторять святое имя. Он хотел подчеркнуть важность проповеди и сострадания таким образом. Yeah, I mean, there were people who were telling Srila Prabhupada, but a sannyasi should never leave the country. You know, есть такое правило, что саньяси никогда не должен покидать страну. But Prabhupada, because he was ordered by Srila Bhaktisiddhanta, and it was Lord Chaitanya's order also that my name will be heard in every town and village, then Prabhupada took the order and got on the Jaladuta and came for us. Но поскольку это был приказ Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, и поскольку таково наставление Господа Чайтаньи, таково желание Господа Чайтаньи, что мое имя будут воспевать в каждом городе и в каждой деревне, то Шрила Прабхупада оставил Индию, сел на Джаладута ради каждого из нас. If Srila Prabhupada had just stayed as a holy man in Vrindavan, we would all be Kali Chelas. We'd all be, you know,
personalities of Kali ourselves. Если бы Шрила Прабхупада, строго следуя всем правилам, остался во Вриндаване, никуда не уезжал, то мы все так и остались бы Кали-челами. Yes. All right. Well, I guess that's probably Okay. good enough for. Yes, thank you so much. It is, I don't, oh my God, it's so, thank you so much, dear Krishnadas Kaviraja Prabhu, for this amazing class and for your answers and for your inspiration to do everything in the spirit of service to Krishna. Well, Спасибо I'm still большое. trying. But that's all we can do is just keep trying. Do it a little better every day. Спасибо вам большое за такую замечательную лекцию, за то, что направляете нас в этом, в нужное русло, что именно действовать для удовлетворения Кришны. Да, я сам стремлюсь, я сам стараюсь делать это каждый день. Окей. Харе Кришна. Hare Krishna, Lord Prabhupada. All glories to Srila Prabhupada. See you Jai. soon. Hare Krishna. Харе Кришна, спасибо. Спасибо, дорогие преданные. Такая чудесная лекция. У него сейчас 12:30 ночи. Харе Кришна, Спасибо огромное, Дамодара Прия Матаджи, за перевод шикарный. Спасибо Вся огромное. слава Гуру Махараджа. Харе Я Кришна. хотела еще один вопрос задать, но это насчет... Сейчас скажу. Сейчас. Я вот, в общем, хотела спросить, ну, вот у нас сейчас